By birth, nobody become a designer. It comes by practice. போடுறோம்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு அஃபண்ட் ஆகக்கூடாது நம்ம, சரிங்களா? ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்ம பெட்டர் டிசைனாக வெளில கொடுக்கணும் ஆக்சுவலி. அண்ட் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் ஆக்சுவலி கம்பேர் பண்ணிக்க வேணாம். ஏன்னா உங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிற பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு கிராஃபிக் டிசைனராக இருக்கலாம், இல்லை ஆல்ரெடி ஃப்ரீயாகவே Even movie posters in many places. So you can able to get an inspiration from various websites also nowadays available. So this is for a lot of people also start sharing their feedbacks, opinions, and if you are going to meet the client is giving a totally altogether different kind of a feedbacks, and your I am also sharing my thoughts, right, for your better improvements. So no need to have the fear and don't think this is your mistake, right? So design is always, if each and every person is sharing their லைக் டிசைன் கற்று ஸ்ட்ரகிள் ஆகிறாங்க, அவங்களுக்கு டிப்ஸ் கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா என்ன? லைக் எனக்கு டிசைனே வரல, எனக்கு பயமாக இருக்குது, அந்த மாதிரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ். டிசைனே வரல, ஸோ ஐ எம் நாட் ஏபிள் டு டூ டிசைன். I don't think so. That is not the proper statement. What we can do, so even I'm getting fear. So two different scenarios. I'm not getting to the design or I'm not having the design sense. It's not like that. Basically, if you feel that, then what you have to do, first you need to understand one concept. Nobody is a born designer. So by birth, nobody become a designer. It comes by practice. So what you have to do, you have to at least refer minimum daily basis 20 to 30 designs minimum. So in my when I was a designer, I was growing designer during those days, good old days. Per day minimum I am seeing about 100 to 200 designs. So from this 100 to 200 design, I am start closely observing for 10 to 20 designs and their patterns, colors, fonts, everything I am observing. Then only I have to start doing my own design. So if you have to increase your design sense, then you have to see a lot. So if you want to become a designer, first you have to open your eyes and see many things. So start seeing the design from everywhere. So not only limited to user interface design, you can see the design from everywhere, in the sense print designs, advertising designs, even movie posters, in many places. So you can able to get an inspiration from various websites also nowadays available. So this is for, I don't have the good design sense, so design is not coming to me, for those kind of a people. Second scenario, I am getting fear. So fear, it came from what happened, if I do any mistakes, it's going to be the criminal offense kind of a stuff. So that is our academics education system. Sorry to say that, it makes the people like that. So my concern is no need to fear of anything. So we cannot learn to ride a cycle without fall. So கீழே விழுகாமல் யாரும் சைக்கிள் ஓட்டலாம் கற்றுக்கவே முடியாது. அப்படி கற்றுக்கிறதுக்கு யாராவது இன்டெலிஜென்ட்டான பீப்புள் இருந்தால் அவங்க காலை ஊனி தான் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. அது எதுக்குன்னா, they want to avoid the failure, but why should you learn that thing? Not necessary. So don't get fear to fall into the ground. So whenever you fall, you have to be rise. So that is a core important thing. So in our academic system, if you are doing anything wrong, then we are going to reduce the mark and you are pass, you are not pass, right? No. So this is a completely skill oriented area. So what you have to do, you have to develop your skill. Developing your skill, you have to do the practice. So it comes by practice only, and nothing, there is no concept of called is it right or is it bad, or is good and bad, or right or wrong, right? It's not like that. So design is a never ending story. We have to improvise, enhance and evolve. So that is what I am saying. So most of the students, if I am giving the feedback, they are saying I'll rectify my mistakes. It's not a mistakes basically, it's basically is an enhancements, evolving. So already I got an approval from my mentor, right? You are also getting from your mentor. I am also your mentor. I am also sharing my thoughts, right, for your better improvements. So no need to have the fear and don't think this is your mistake, right? So design is always, if each and every person is sharing their
ideas or knowledges is for only for the enhancement purposes, to evolving yourself as a better designer. So no need to worry about it, no need to get fear on it. அண்ட் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் ஆக்சுவலி கம்பேர் பண்ணிக்க வேணாம். ஏன்னா உங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிற பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு கிராஃபிக் டிசைனராக இருக்கலாம், இல்லை ஆல்ரெடி ஃப்ரீயாக அவனே ஓனாக கற்றுக்கலாம், டிசைனிங் கற்றுட்டு வந்துருக்கலாம், சரிங்களா? பட் அவனோட கம்பேர் பண்ணிவிட்டு ஐயோ அவன்லாம் பண்ணிட்டான், அவன் 10 நிமிஷம் பண்ணிட்டான், நான் பண்ணுறதுக்கு 1/2 மணி நேரம் ஆகுது அப்படிலாம் கம்பேர் பண்ணாதீங்க, ஓகேவா? ஏன்னா ஆல்ரெடி நடக்க ஆரம்பிச்சிட்டான், நீங்கள் இப்போ தவந்துட்டு இருக்கீங்க, சரியா? ஒன்ஸ் நடக்க ஆரம்பிச்சப்போ ஓட ஆரம்பிக்கலாம், ஓகேவா? ஸோ கம்பேர் பண்ணிக்காதீங்க. கம்பேர் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா இன்செக்யூர் ஃபீல் தான் வரும். ஓகே, yeah, that is also a valid reason. So don't compare with anyone. So if you start comparing everybody, then what will happen? You don't have the peace of mind. So you can't live in this world. Yeah. So everything is better than one another. இதே பக்கத்தில் ஒரு சிரிப்பாங்க டவுட் கேட்டால். ஏன்னா ஃப்ரெஷர்ஸ் அந்த நான் ஃப்ரெஷர்கிட்ட பார்க்குறேன் ஆக்சுவலி, டவுட் கேட்டால் சிரிப்பாங்க, இதை மோக் பண்ணுவாங்க, தப்போட்டா மோக் பண்ணுவாங்க பசங்க, அப்போல்லாம் நினைக்கிறாங்க. வேர்ல்டு அப்படி தான், நம்ம சின்ன அப்படி தான் ஆக்சுவலி. அவன் தப்பு பண்ணிட்டு சிரிப்பாங்க தான், ஆனால் அந்த கத்திரி சூப்பராக பண்ணிட்டா அப்படின்னா பாடுறா, அதே பீப்புள்ஸ் தான் இதே சொல்லுவாங்க ஆக்சுவலி. ஸோ அவங்க சொல்லிட்டு போகிறாங்க, ஓகேவா? மோக் பண்ணுறதுக்கோ ஃபேர் பண்ணாதீங்க, ஓகே சார். அண்டு இப்போ மோஸ்ட்டாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா தி காட் ஃப்ரஸ்ட்ரேட்டட் ஆக்சுவலி. நம்மகிட்ட வந்து ரிவ்யூ ஆனாலும் சரி, இல்லை வந்துட்டு கம்பெனிஸ் வந்து ரிவ்யூ ஆனாலும் சரி, தி காட் ஃப்ரஸ்ட்ரேட்டட் ஆக்சுவலி. ஒரு மிஸ்டேக்ஸ்க்கே ஓ இவ்வளோதான் எனக்கு சொல்லிட்டாங்க, எனக்கு அவ்வளோதான் எப்படி வராது. ஸோ ரொம்ப இன்செக்யூராக இருக்காங்களோன்னு ஃபீல் ஆகுது எனக்கு, இல்லை ரொம்ப பயப்படுறாங்களோன்னு சொல்லிட்டு தோணுது. ஸோ அதுக்கு அவங்களுக்கு ஏதாச்சும் இல்லை, this is I am seeing in the recent days for that is based upon their grown-ups. So the parents are what happened, they are keeping them in very safe and secure and very cool environment, and society is not like that, and working environment also is not like that. So if you are going to start working on the company, then you need to learn many things, and lot of people also start sharing their feedbacks, opinions, and if you are going to meet the client is giving a totally altogether different kind of a feedbacks, and your team lead also sharing a lot of feedback, and if you are not accepting those feedbacks, then how will you manage things, grow, right? So everybody start sharing the feedback or their knowledge for evolving the good product. So that perspective only the people they are doing it. Over a period of time you can also come to the point where whether it is a good or not. So in that time you can also start sharing your inputs and the feedbacks, but till then what happened, we don't have any other choice, we have to start listening the people, and we have to accept, and we have to do one more revisions or one more version and keep that aside, and we have to compare and evaluate. நான் டிசைனர்ஸ் நிறைய பார்த்துருக்கேன் ஆக்சுவலி. லைக் அவங்க டிசைனே கற்றுக்காம தான் வருவாங்க. நான் நிறைய பேருக்கு நான் வந்து ஃபீட்பேக் பார்த்தீங்க அப்படின்னா லைக் ஏன்னா அவங்க நல்லா பண்ணுங்கிறதுக்காக நான் திரும்ப பண்ணாமல் ஆக்சுவலி. பட் அவங்களாம் நான் பார்த்துருக்கேன், நிறைய பார்த்து சொல்கிறேன் ஆக்சுவலாக. ஒரு 3 times காரம் பண்ணும்போது பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப பெட்டர் டிசைன் அவுட் வரும். ஃபஸ்ட்டு டிசைன் ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக வரும் ஆக்சுவலாக. ஈவன் சிஸ்டம் யூஸ் பண்ணாங்களா இருக்கட்டும், இல்லை யாராக இருக்கட்டும், திரும்ப ட்ரை பண்ணும்போது பார்த்தீங்க அப்படின்னா அது அவுட்புட்டே வேறு மாதிரி ஒன்று கிடைக்கும் ஆக்சுவலி. ஸோ திரும்ப ட்ரை பண்ணுங்க, ரீட்ரை, தோத்தாலும் பரவாயில்ல, ஓகே? ஸோ வேறு எனிதிங் எல்ஸ்? சொல்கிறது தான் ஆக்சுவலி. க்ரோ ஆகணும் அப்படின்னா கிரிட்டிசமும் அதுவும் ஆக்சுவலி வரும். அண்ட் டிசைன் பொறுத்த வரைக்கும் இட்ஸ் லைக் மீடியா தான். ஸோ ஒரு படத்தை பார்த்தா எல்லாமே ரிவ்யூ சொல்கிறாங்க, படம் இருக்க தெரியாதெல்லாம் கிடையாது, நல்லா இல்லை சொல்ல தெரியுது எல்லாத்துக்குமே. அதே மாதிரி தான் ஒரு டிசைனை பார்த்தா அவன் டிசைனரோ நான் டிசைனரோ நல்லா இருக்குன்னு சொல்கிறதுக்கு இதை சொல்லிடுவாங்க ஆக்சுவலி. ஓகே, உள்ளே இருக்க நம்ம தான் தெரியும் அதுக்கு நம்ம என்ன கஷ்டப்படுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு அஃபண்ட் ஆகக்கூடாது நம்ம, சரிங்களா? ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்ம பெட்டர் டிசைனை வெளில கொடுக்கணும் ஆக்சுவலி. ஸோ டிசைன் வந்துச்சு அப்படின்னா அஃபண்ட் ஆகாதீங்க, அதில் இருக்க நல்லதை எடுத்துக்கோங்க, எடுத்து நம்ம டிசைனரில் இம்ப்ரூவ் பண்ண சொல்லிட்டு பாருங்கள், ஓகேவா? So thank you for share some of the insights about the upcoming designers and sharing your knowledge, and thank you for your time, and I hope you like this conversation, and if you have any queries we can discuss on the comment section, and keep learning, keep explore. I will catch you soon with another interesting topic. Until then, bye bye. Small announcement. Recently I had written a book, the book name called Foundations of UX Research. So this is a book. So this book is available on Amazon and Flipkart, even in eBook also is been available.
So I'm going to share the link in the description. If you want to buy this book, you can check out those links.